Aslında ben bu prensibi öğrendiğimde diyor ki çok kısıtlı bir zamanım var. Sadece haftada 50 dakika çocuklarla, öğrencilerimle bir arada geçiriyorum. Dolayısıyla ben de bu %20'lik işe yarayan kısmı bulmalıyım ki daha verimli, etkin bir ders işleyebileyim. And so one big area that I think produces a huge amount of results is classroom management. So that's what we're going to talk about today. If you don't have classroom management, it doesn't matter how good your lessons, your instruction, your assessment is, because your kids are not going to be able to learn if the class doesn't have a good environment. Bu Pareto prensibiyle ilgili sınıfıma baktığımda sınıf yönetiminin asıl önemli nokta olduğunu fark ettim. Çünkü siz ne kadar iyi bir öğretim metoduna, yöntemine, ölçümüne, planına, değerlendirme sistemine sahip olursanız olun, eğer sınıf yönetiminiz, sınıf organizasyonunuz yoksa bu bildikleriniz, bu beceriniz bir ürüne, verime dönüşmüyor. So one theme that I have in everything that I do in my program is trying to help kids take responsibility. And so the quote that you see at the bottom is something that I go back to with my students if I feel like they're starting to lose a little bit of their self-control, or they're not remembering the reason why we're in PE. And so I just sit them down and I say, I can give you the keys to success, but you have to open the door yourself, to help them realize it doesn't matter how good their teacher is if they're not willing to take responsibility and try to take ownership of their learning. Öncelikle çocuklara vurguladığım şey kendi öğrenmelerinin sorumluluklarını almak. Yani bir öz sorumluluk duygusu aşılamayı odaklanıyorum diyor derslerimde. Çünkü bazen öğrencilerim neden beden eğitim dersinde olduğunun farkına varmıyorlar diyor. Siz ne kadar iyi öğretmen olursanız olun, eğer öğrencileriniz kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almazsa verim ne yazık ki istenen düzeyde gerçekleşmeyecektir diyor ve o nedenle aşağıdaki o mottoyu, yani başarının anahtarını size verebilirim ama kapıyı kendiniz açmalısınız mottosunu derslerin başında öğrencilerine aktarıyormuş. Cool. All right, so let's get into some of the practical things. I don't know, you can tell me if you guys can hear this or not, but this is an example of my stopping signal. So when I'm in PE class, I say 1, 2, 3, and the kids all take a knee and go, huh, and stop, drop, and listen. Bu başlangıç sinyali. Can you just widen if it's possible? Yeah. Did you hear that? Arkadaşlar siz görebildiniz mi diyor. It's kind of interrupted the video, maybe because of the Wi-Fi, the access of internet. But let me explain again. Okay. Öğrencilerine şöyle yani başlangıç sinyali uyguluyormuş. 1 2 3 diye bağırıyor ve öğrencileri oh diye bir ses çıkarıyor ve ondan sonra yapacağı etkinliği öğrencilerine sunuyor ya da onu yapmaları için öğrencileri hareket ediyor. Can we just try one more time the video? If you guys want to look at it later, you Okay. can give them a link and they can go watch it. That might be easier. Daha sonra link verecek. Cool. So after we do, a stopping signal is really important, because if you lose that time in transitions, you lose so much of your instruction time with your students. So having that quick, easy stop signal really helps things run smoothly in your classes. Bu başlat durdur sinyalleri gerçekten zaman kazanma açısından çok avantajlı bir akış sağlıyor derste. So another thing that's helpful for me is home-based spots. So in my gym, I have assigned spots where I'll have letters on one wall and numbers on another wall. And then the kids will have a letter and a number, and then that's where they sit in their spot, so that when we go to our spots, I can take attendance quickly and I can get to know kids' names very easily. Benim kullandığı diğer stratejilerden bir tanesi de duvara astığı numaralar ve rakamlarla öğrencilerin buluşma noktalarını önceden belirlemesi. Her öğrenci bu numaralar ya da rakamlara sahip ve buluşacağı yeri belirliyor. Yani nasıl söyleyelim, aslında bir kulübün yedek kulübesi gibi. Nerede maça başlayacağını, işte molayı nerede yapacağını bildiğin gibi öğrenciler o noktalarda toplanıyorlar. Dolayısıyla ben hızlıca öğrencilerin
yoklamasını da alabiliyor, isimlerini de çok kolay şekilde takip edebiliyor bu sayede. And there's also a video, you can see a video of this on my YouTube channel as well, where I kind of show you how it looks like in my gym if you're interested. Bununla ilgili de YouTube kanalında bazı püf noktalar var. Onu da aktarabilir. Yani bugün göremediğimiz ama kolayca ulaşabileceğimiz linkleri bizimle paylaşacaklar. So next up is a system that I came up with because I was wasting a lot of time at the beginning of class. Kids would come up to me when I was trying to get the class going at the very beginning, and they would have excuses about how they were injured, how they didn't have the right shoes, things that happened over the weekend, and I was having trouble getting class started. Başlangıçta yaşadığım en büyük problemlerden bir tanesi, ben dersi özellikle hareket ettirmeye, başlatmaya çalışırken öğrenciler çeşitli mazeretlerini, ayakkabımı unuttum, eşofmanım yok, şöyle sakatlandım, bu şekilde hastayım gibi mazeretlerle dersin başlamasını engelliyordu. Bu yöntem bunu önüne geçmek için tercih ettiğim bir strateji. So we have these clipboards on the wall all the time. So when kids come in, instead of coming to talk to me about any of those issues that I mentioned, either not having the correct shoes, being injured, or any other reason they can't participate, they come to the wall and they get that and fill that out. And it has little check boxes for I'm injured or I didn't wear the right shoes. And they write a little note explaining it. And then they take it home and get it signed by their parents. Öğrenciler dersin başında bu mazeretlerini iletmek için bana gelmek yerine duvarda sürekli asılı duran bu klasörlere gidiyor ve o klasörlerde çoğunlukla checkboxlar ve check kutuları var. Oraları işaretliyor ve altına kısa bir açıklama yazmasını istiyorum. Onu daha sonra velilerine imzalatıp bana geri getiriyor. Böylelikle çok ciddi bir anlamda zaman kazanmış oluyor. It's also a nice filter because sometimes when kids say, oh, I've got a stomach ache, I can't participate today. And then I say, oh, it's no big deal. Go over and get the form and fill it out and then get it signed by your parents. Many times those students say, oh, I feel a lot better. I want to get back into the game because they don't want their parents to know that they had to sit out. So it holds kids accountable. Bu aynı zamanda nispeten tırnak içinde söylüyorum, çok da dürüst, o an için dürüst olmayan öğrencilerin de bu davranışının önüne geçiyor. Tamam, öğrenci bana bunu geldiğinde tamam doldur ve git veline imzalat dediğinde hocam şimdi çok daha iyi hissediyorum deyip derse katılmaya başlıyorlar. Çünkü veliye imzalatmak burada olduğu gibi orada da sorun anlaşılıyor. Cool. And if you guys have any questions, or I guess we're doing questions at the end, correct? Yeah, that will be cool. For fluent. All right, perfect. So this one is probably my favorite classroom management strategy. It saved me so many arguments, so much time, and it kind of solves the issue of tattletaling in your class. Bu benim en sık kullandığım yöntemlerden biri. Aslında bir çatışma korneri gibi, köşesi gibi yazıyor ama orada ben özdeşi diye çevirdim. Ben bu sunumu bana gönderdiğinde. Bir anlaşmazlık yaşandığında sınıfta en çok kullandığım stratejilerden bir tanesi bu diye anlatıyor. So this is a poster that I have in the corner of my gym, and the rules in my class are if you have a conflict or an issue with a student, before you can come and talk to me about it, the first thing you have to do is ask that student to go over to the corner and you go through the steps of conflict resolution and try to solve it yourself. Bir öğrenciyle, sınıftaki öğrenciler birbiriyle sorunlar yaşadığında, herhangi bir sorun, bana gelmek yerine uzlaşı köşesine gidiyorlar ve burada belirttiğim 6 tane adımı, yani problem çözme adımları diyelim, bunları tamamlamadan bana gelmiyorlar. Dolayısıyla kendi sorunlarını aslında yine sorumluluk alarak, tartışarak birlikte çözmüş oluyorlar. So not only are you teaching kids to learn to solve their own problems, which many times as a teacher, you're really just facilitating a discussion anyway. If you didn't see it happen, you're just saying, what did you see? Tell your side of the story. Tell your side of the story. What's the solution? They come up with the solution. So you're kind of teaching them those valuable skills, but you're also you're giving them another filter. So many times as a teacher, someone will come and complain to me and say, hey, so-and-so broke this rule during the game. And I'll say, did you go to the conflict corner yet? And then they'll say, never mind. I'm good. I'm just going to go back into the game. So it helps kids understand what's a problem that's serious enough to solve or not.
Bu sadece öğrencilere problem çözme becerileri kazandırmakla kalmıyor. Aslında bu problemlerin ne kadar büyük olup olmadıklarını da anlamalarına katkı sağlıyor. Şöyle ki bazen maçta bir öğrenci gelip şu arkadaşım bu kuralı bozdu diye yanıma geliyor ve bu konuda şikayet ediyor. Ben de ona uzlaşı köşesine gittiniz mi diye soruyorum. Sonra düşünüyor ki o kadar da büyük bir problem değil hocam deyip boş ver deyip maça devam ediyor diyor. Dolayısıyla olayları büyütmemeleriyle ilgili de onlara farklı bir bakış açısı getiriyor anlaşılan öğrencilerine. Cool. And then the rule for this in our PE classes, if someone asks you to go to the conflict corner, you have to say yes, because part of being on a team is being willing to work out any issues that your team has. And I see every class that I have as a team. Ben öğrettiğim her sınıfı aslında bir takım olarak görüyorum, bir bütün olarak görüyorum. Buradaki ana kurallardan bir tanesi, eğer takım arkadaşlarınızın ya da sınıf arkadaşlarınızdan bir tanesi sizi uzlaşı köşesine davet ederse, o köşeye onunla birlikte gitmek durumundasınız. Çünkü takım olmanın gerektirdiği herhangi bir konuda birlikte çalışmak. Dolayısıyla böyle bir kural var. Cool. So next up is the Good Sportsmanship Code. And this one is a really great thing to go over. I have this poster in my gym, but I also go over it at the beginning of the year before we play any competitive games. Diğer kullandığı strateji sportmenlik kodu. Özellikle yani nispeten rekabet içeren bir oyun oynanmadan önce bunun üzerine çok fazla zaman harcıyorum. Bunun üzerinde duruyorum diyor. And one thing I've really found is the saying, an ounce of prevention is worth a pound of cure. If you get your kids to think about the issues that they're going to be having in a game, you have some classes that you know are going to be so competitive and they're going to be sore and yelling at each other. If you talk about it ahead of time, it's much easier than it is if you try to discuss it afterward, after there's a lot of emotions and people are mad at each other. Talking about it ahead of time can help those kids make better decisions during the game. Şunu öğrendim ki meslek hayatında aslında tedbirler yani sorunlar oluşmadan ele alınacak tedbirler sonrasında onları çözmek için harcanan zamandan çok daha ekonomik oluyor. Dolayısıyla maçlardan önce öğrencilerimle bu konular üzerinde durarak bunun üzerine bir farkındalık yaratıyorum diyor. So anytime I have a bad sportsmanship issue, for example, if somebody yells the word cheater, I will stop the game immediately. We walk over to the poster and I put their hand on their heart and we do Pledge of Allegiance style. I am a good sport, and they all repeat it back to me. And we go through and have a conversation about why it's more important to be a good sport and to have fun playing the game than it is to win the game. Tüm bunlara rağmen oyunlar içerisinde, maçlar içerisinde yine bir sorun yaşandığında, örneğin biri bir arkadaşına hilekar diye bağırdığında hemen oyunu durduruyorum ve onunla duvarda asılı bu posterin karşısına geçiyorum. Yani böyle adeta filmlerde yemin eder gibi elini göğsüne koyuyor, diğer elini kaldırıyor ve benim ardından buradaki sportmenlik kodlarını okuyup tekrar ediyor. Another thing that I do is just in an effort to try to get assessment in, because I know assessment, at least for me, is really tough to get in with elementary kids, is we do a daily self-assessment. So what you see there is at the end of every day, all of my students line up and they will choose out of 4 options where they think they land on the assessment scale by touching the little poster on the way out. A little bit of accountability. Yine öğrencileri sorumlu tutmakla ilgili bir durum bu. Yani değerlendirme yapmak herkese olduğu gibi benim için de zor. Dersin bitiminde duvara asılı ve 4 seviyeden oluşan bu formlara dokunarak gidiyor öğrencilerim. Bunlara dokunmadan çıkmıyor. Çünkü öz değerlendirme bizim kullandığımız, günlük bazda kullandığımız etkinliklerden bir tanesi. So the posters that you see in that photo have been updated since then, and I have a little rubric. So the way the rubric works is, for the good job, that's the third one, the green. That would be if you followed all the expectations. So all of our PE rules and expectations that we have decided on as a class.
And then if you didn't follow some expectation, like for example, if you're talking during instruction, that would be a keep on trying. Or if you didn't do your best, or if you had bad sportsmanship, that would be a keep on trying. The bottom, need more effort, would be if you had to go to timeout. So in my gym, we have a strike 3. So strike 1 is a warning. That would be keep on trying. Strike 2 is a timeout. Strike 3, they get a note home to their parents. But then I also have the one at the top is called the WOW challenge. That's like a bonus challenge related to whatever skill we're doing that day. So if you do all the right things and you complete the bonus challenge, whatever the grade level outcome that we're trying to achieve, you can hit the WOW on the way out. Okay, let me try to explain, try to remember what you said. But are you using rubric with this or? Yes, they've been updated to have the rubric basically on the sign. Okay, so but rubrics are not on the wall, right? They are, yeah. The new ones that I have okay. The rubric. It's real simple. It's basically good job is I did everything I was supposed to do. Keep on trying is I did almost everything I was supposed to do. Need more effort. I had to miss out, so I went to timeout. And then WOW is I did everything I was supposed to do and completed the bonus challenge. So that's related to the skill that we're working on that day. Okay. Şimdi bu öz değerlendirmenin yanına aslında bir derecelendirme ölçeği de asmış yeni görselinde. Burada örneğin yani aferin yazan, o good job yazan bölgede bugün benden beklenen tüm sorumluluklarına yerine getirdim diye bir karşılık var. Örneğin WOW'da benden beklenen her şeyi yerine getirdiğim gibi çok daha fazla çalıştım gibi böyle ifadeler yer alıyor. Bu gerçekten çok zaman kazandırıcı bir yöntem olduğunu söyledi. Aynı zamanda bonus yani nasıl söyleyelim artı puan kazanmak için çocuklara meydan okuma fırsatları veriyor. Yani daha fazla çaba harcamak için bunların görülmesini sağlayan bazı stratejiler de kullanıyor. Onun dışında öğrenciler için uyguladığı 3 tane yöntem var. Eğer kurallara uymazsa önce uyarı alıyor öğrenciler. Sonra mola alıyorlar. Eğer 3. kez tekrar benzer kuralları aykırı davranırlarsa velilerini davet edip velilerle görüşüyor. I'm not sure if YouTube has like translated subtitles, but I do have a video explaining this to my students. So if they do, that might be a helpful thing to watch as well. I'm not sure if they do or not. Aynı zamanda YouTube videosu varmış bununla ilgili. Emin değil acaba Türkçe altyazı YouTube sağlar mı ama bunu açıkladığım bir videom var diyor web sitemde ya da YouTube kanalımda. So next up is just having during gameplay, I do something called a penalty box. So instead of me always having to say, like if we're playing a soccer game and a student breaks a rule, instead of me having to say, go sit out, I just have my kids take responsibility for themselves. So like in a throwing game, if you're supposed to throw behind a line and they step over the line, they are supposed to take themselves out of the game, go to the side and count 60 seconds on the side. Or you can use a stopwatch if you want to. Genellikle maçlarda bunu kullanıyormuş. Yani ben düşünme kutusu olarak nitelendirdim. Öğrenciler eğer kurallara uymadığı bir durum yaşandığında yaklaşık 2 dakikalık bir süre sayıyor ve yaşadığı ya da yarattığı sorunla ilgili düşünüyor. Bunun için isterseniz zaman sayıcı kullanabilirsiniz ya da işte 1001, 1002 diye bizim nitelendirdiğimiz onlar one Mississippi, two Mississippi diye sayarlar. Bu şekilde o 2 dakikayı doldurup öğrenci daha sonra maça devam ediyor diye belirtiyor ben. So this is another example of the conflict corner. So like if a student steps over the line, but they don't take themselves out and go count on their own, another student might come complain to you that, oh, they stepped over the line, but they're not going out. And then you can say, did you go to the conflict corner? And so then that kid would take that kid over to the conflict corner and would say, hey, that's not fair. And then they say, all right, I'm going to go count 60 seconds. And it would go to the wall. So the kids are helping me to hold everyone responsible. Burada bazen yine bu uzlaşı köşesi işe yarıyor. Çünkü burada belirlenen sürede düşünme kutusuna gitmeyen öğrencileri şikayet eden diğer çocuklar oluyor. Bu durumda bana şikayet etmek yerine siz uzlaşı köşesine gittiniz mi diye onlara soruyorum ki
Böylelikle yine yaşadıkları sorunlar hakkında kendi sorumluluklarını alabilsinler, kendileri problemi çözebilsinler diye. And for if you teach younger students in primary school, they probably won't be able to count to 60 seconds. So I just have them do the A, B, C, D, E, F, G, all the way through the end. So whatever your version of that alphabet song would be. Yani eğer siz de ilkokulda öğretiyorsanız bazen öğrenciler işte bir dakika boyunca saymayla ilgili sorunlar yaşayabiliyor. Özellikle küçük yaştakiler, örneğin okul öncesi öğrencilerde bu olabilir. Ben alfabeyi saydırıyorum örneğin. Siz de buna yönelik bir kendi uyarlamanızı yapabilirsiniz o süreyi belirlemek adına. So next up, it might not be as applicable if you have your students more often, but since I see my kids only once a week, I have a different clipboard for each day of the week, and it helps me keep my days straight and my classes separated and more organized. Ya, ben öğrencileri haftada sadece bir kez gördüğüm için her sınıf öğrencileri buradaki klasörleri günlük şekilde planlıyorum. Dolayısıyla örneğin en soldaki pazartesi olsun. Pazartesi salona gelecek tüm sınıflar sıralı olarak orada durmuyor. Benim için bu çok daha sistemli bir yöntem. And I like to have all of my information on one page to be able to do my grades at the end of the year. So the little box at the bottom has some codes that I use. For example, not following directions, NFD, talking without permission, TWP, so that if any of those behavior things happen and a parent wants to talk to me, I can easily go back and look at my roster and tell them how their student performed over that grading quarter. Burada zaman kazanmak için yine kısaltmaları kullanmış. Örneğin öğrenciyle ilgili burada diyelim ki işte en üsttekine bakalım. Uyarıları ya da açıklamaları dinlemedi diye NFD diye bir en üstte görüyorsunuz. Öğrencinin karşısında bunu not ediyorum o an diyor. Daha sonra veli toplantılarında örneğin veliler benimle konuşmaya geldiğinde doğrudan hızlıca notlarıma bakıp o hafta derste o öğrenciyle ilgili neler olduğunu kolayca kendilerine aktarabiliyorum diyor. Cool. So we'll go through these pretty quickly. These are just general ideas and teaching tips that I thought might be helpful. Definitely one of the most important things is the relationship with your students. So knowing that whatever you do it in a way where your students know that you care about them. Yani burada bunu çok hızlı geçeceğim ama bu önemli noktalardan bir tanesi. Öğrencilerinize onları umursadığınızı bir şekilde vurgulamanız gerekiyor diyor. Yani onlar ne öğrettiğinizden çok onlarla ne kadar ilgilendiğinizde, onları ne kadar dikkate aldığınızda daha çok ilgilendiğini söylüyor ben. So for me, one of my big struggles as a starting teacher was learning all my students' names. We had 650 students. And so one of the big focuses for me was trying to learn their names. Here are some ideas on how to learn names, but just think about how it comes off to a student if you say, hey, red shirt, or hey, green stripes over there, as opposed to taking the time to actually learn their names. You earn their respect, and it also helps with management of students because you can call students' names easier. Benim için özellikle başlangıçta en çok zorlandığım noktalardan bir tanesi öğrencilerin ismini öğrenmek. Şu an yaklaşık 650 tane öğrencimiz var çünkü diyor. Dolayısıyla bunun özellikle sınıf yönetimi için aynı zamanda onların saygısını kazanmak için çok değerli olduğunu düşünüyorum diyor. Çünkü düşünsenize bir öğrencinin ismiyle seslenmek yerine hey kırmızı tişörtlü bakar mısın demek çok da saygı uyandırıcı bir yöntem olması gerek. Next up, just a few tips. First one is the separate management and organization. So as a teacher, one thing it took me a few years to realize was when I would explain a game to students and then I would split up the teams and put them in their positions, many times students forgot the directions and they didn't know how to play the game. There was a lot of confusion. Benim uyguladığım ve işe yaradığını gördüğüm yöntemlerden bir tanesi öğretimle sınıf yönetimini ayırmak. Çünkü bazen örneğin önceden açıkladığımda oyun kurallarını ve sonra sahaya yerleştiğimizde
öğrenciler ne yapması gerektiğini unutabiliyorlar. O yüzden ben sınıf yönetimi ve öğretimi açıklamaları diyelim bizim için ayırıyorum. So instead of that, I try to organize the game first. So I split up the teams. I have everybody where they're supposed to be so they can visualize what team they're on, where their position is, and then I explain the game to them. So as soon as I'm done explaining the game, we stand up and we're ready to play. And that's helped a lot with my students understanding how to play different games. Ben az sonra oynayacağımız oyunları anlatmadan önce öğrencileri takımlara ayırıyorum. Herkes kendi pozisyonlarını, nerede olacaklarını fark ediyorlar. Onlar sahalarına gittikten sonra oyunla ilgili açıklamaları yapıyorum. Ve açıklama çok kısa sürüyor. Anında oyuna başlayabiliyoruz. Another one I'll just hit real quick is the one at the bottom that says, "Oh no." So that's just a little mindset thing that I use when I'm calling a student out for a behavior issue. Instead of saying, "Oh, stop talking while I'm talking and go sit out," I say, "Oh, I wish you wouldn't have talked when I'm talking. I'm sorry, that's strike two. You have to go to the side." So just thinking about it from the perspective of, "Oh no, I wish you hadn't done that," shows that student that you're on their side, even though it's the same consequence. They're going to be ready to talk to you about it when you go over and talk to the student about the behavior problem. Hı hı. Bence çok güzel bir şey söyledi. Bazen disiplin sorunları yaşandığında onlara ben konuşurken konuşma demek yerine "o no" diye, bizde ne diye çevrilir aslında bilmiyorum. Yani bunu yapmanı istemezdim. Bunu yapmamalıydın tarzında bir açıklama yapıyorum diyor ve böylelikle onların tarafında olduğumu da öğrencilerime göstermiş oluyorum diyor. Bunu aynı zamanda bir düşünce yapısı oluşturmak için, bir ortak söylem yaratmak için belirlediği bir söylediğim yani beden dili diye geldi. Evet, beden dili ve sözel olarak ekliyor. It's showing me less than a minute. Do you want me to jump out and jump back in for my Uh, Zoom call? oh I guess you're yeah. about to kick me off. Yeah? Arkadaşlar bir dakika kaldığı için isterseniz ben çıkayım. Tekrar buluşalım. Okay. Okay ben. See you in two. Okay. All right. Thank you. Bu arada sorularınızı lütfen yazın arkadaşlar.